workshop this coming 19 and 26. Sabi ko, it's a great opportunity kasi libre siya. Diba? Napakamahal ho ng photography workshops. Please do. Kung may panahon kayo, take the opportunity kasi libre ho to. As much as possible, we'd like to share what we know para makatulong. And again, ulitin ko lang, ang visual storytelling workshop will tackle learning how to craft stories into images. So mostly kasi, ang mga workshops po ngayon, karamihan ng mga workshops na pwede niyong salihan, ituturo sa inyo paano gamitin yung camera or yung mga technical na bagay. Paano gumagana yung lens, paano gumagana yung ISO, speed, aperture, ano yung mga yun. Naniniwala kami na hindi na sa panahon kasi ngayon, hindi na enough na, mas maigi or mas mabuti na maintindihan mo yung puso dun sa litrato kesa dun sa mechanism na gumagawa ng litrato. So, kaya namin binuo tong visual storytelling workshop. So, again, ituturo namin sa inyo yung creativity. Napakahirap hong ituro ng creativity kasi it's something na personal to you. Pero ito, we've found a way on how to teach that. And we assure you, if you join this, matututo kayo, magbabago yung pananaw nyo sa photography. So, again, learn how to craft stories into images. We'll also teach you how to be able to analyze visual techniques. Ano yung mga ginagamit na sikreto para maging impressive yung photo mo or umangat sa mga photo contest, tuturo namin yan. Tapos we'll also teach you the creative techniques. Ano yung mga ginagawa ng mga photographers para maging mas interesting yung mga photo nila. And then we'll also teach you how to understand itong visual impact na sinasabi nila. Paano ba nananalo tong mga photo sa competition? Paano ba siya nagiging top 100 photos of the century? Tapos ituturo din namin sa inyo, hindi lang yon, we'll also teach you how to protect your work. So tuturo namin yung copyright and which with the help of Tito Bong, ituturo namin sa inyo. And then, siya nga pala, si Tito Bong, pwede ba nating tanungin tungkol sa itong bagay na to, itong sa darating na workshop? So about copyright? The copyright? I can hear you. Yeah. Hello? Tito Bong? Yes. Dinig mo kami, Tito Bong. Hindi ko kayo marinig. Can you hear me? Yes. Apo, yes. Mm-hmm. Yes, clear, Tito Bong. Hello. Anyway, pwede kong i-pick up, sir. Hi again. Ayun. Sige. Kaya lang. Ayan. Sige, Tito Bong. Hindi ko kayo marinig. Nadidelay yata siya. Try mo, Tito Bong. Sige. Okay. So, pick up mo muna, friends. About this... Saluhin ko muna si Tito Bong. So, ituturo ni Tito Bong more on or more about copyright laws dito sa Pilipinas and paano ba umaandar o paano ba nangyayari na kasi isa sa mga kanina nga pinag-usapan namin to ni Tito Harvey, marami kasi mga photographers na sumasali sa mga photo competitions gamit yung mga litrato ng iba. So, and them knowing na that's not right. Hindi nila alam na bawal yun. 'Di ba? Na gawin yun. So, isa to sa mga talagang kinraft namin nila Tito Bong with the help of the whole team na why not let's teach how to protect your work as a photographer or as someone who's pursuing photography kasi malaking tulong to lalo sa mga tao na nanakaw yung photo nila or nagamit sa iba, hindi nila alam na bawal pala yun. They have the right to sue that person who got their photo. And napakalaking tulong to uplift itong photography sa Pilipinas kasi for the longest time hindi na tayo nagiging competitive sa ibang countries kasi nga hindi tayo nag-i-innovate, hindi tayo nag-aaral. Kumbaga para sa by the thing tama. Sa nakikita ko kasi parang okay na tayo matuto paano gamitin yung camera. I think the others na nagsa-start, they think na pag nalaman nila paano gamitin yung camera, tapos na. Pero hindi yung nagtatapos doon. Simula pa lang yun. Wala ka pa doon sa karera. Diba? So, part of the career is... Parang taken for granted. Yes. Parang taken for granted. And especially the age of social media, ang ganda yun. I think with analog it's for me correct point of view ko, parang mas may protektahan before.
Ngayon, ang dali-dali na ilagay online ang trabaho mo, ang work of art mo. You're so proud of it, and then all of some guy in another country will just use it for a competition. Okay, tulad na na-discuss na fortunately telecommunications company na napaniwala sila na this entry was made by a certain person at naging hobby na po niya na manguha o mangagaw ng trabaho ng iba, which is not fair. Alright. Okay. Yun. And So, just to add, singit ko lang, also, yung tipong the way that you also present your work is another thing. Kasi ngayon, naniniwala ako na to be able to be competitive in a way that it helps you boost your kumbaga your level as a photographer. Kumbaga you'll be at par with the masters, ganyan. There's a process. May level po 'yan na kapag kapag natuto ka or you explore ways on how to learn, mas magi-improve ka as a photographer with your craft. At ilan dun sa mga tinuturo, like what we'll teach you, hindi ho yan natututunan sa YouTube. Hindi ho yan natututunan sa Facebook o sa mga vlogs, ganyan. Ito ituturo Yes. namin sa inyo. Ito yung mga bagay na natututunan namin sa libro. Pinapag-aralan ho to. And some of this, actually ito, with the team, di ba? Sir Palos, alam niya, Tita Julie, nag-enroll ho kami sa Harvard. Nag-enroll ho kami sa Harvard. sarap naman, Harvard. Still, Mag-enroll din kayo. oo, kasi it's a way for us to Kailangan improve or to uplift ourselves as a team. So, ilan din sa mga natutunan namin, tuturo namin sa inyo. And singit ko lang before we, Yes. yung Darkroom Developing Workshop will also have that. Sa 26 naman, again, magkakaroon ho kami ng we will be having a photo contest during that. And who knows, baka manalo ho kayo ng Minolta SLR Sarap. camera. Sarap naman. And the only way that you can win or be able to be winning that is if you join both workshops. So pag hindi ko sumali sa dalawang workshop, wala kayong chance na manalo. So yun, there will be a photo contest that will be held after this. So post na po siya. And then sa Darkroom Developing Workshop, ituturo naman namin everything you need to know about analog. Paano mag-develop ng kulay or color, black and white, paano mag-print, paano mag-scan. Kumbaga lahat na ng kailangan nyo malaman. Isa At pa, higit sa lahat, libre. libre, napakamahal ho. Sa totoo lang,